It is our honor to welcome your presence today as our speaker. The audience is all yours. Thank you very much. I hope you can see my slides. I will take it that you can, and you can stop me if there's any problems. So thank you for the very kind invite. I was asked to talk about dietary weight management for type 2 diabetes remission in South Asians. I come from the University of Glasgow in Scotland. Hôm nay bác sĩ sẽ nói về quản lý cân nặng chế độ ăn, và bác sĩ là đến từ Đại học Glasgow. Okay. So let me start with this. This is really understanding what type 2 diabetes is. In this study, which we published a number of years ago, we showed that as sugar levels are rising in the normal range into diabetes, the risk of cardiovascular disease goes up. But the key factor here, though, is people living with pre-diabetes, so this is a high risk of diabetes, they, at least in the United Kingdom, they are 6 kilograms heavier, they have 6 millimeters higher blood pressure, and they have abnormal lipids. And when you adjust the risk, the glycemic association for these risk factors from here, it then goes to here. That suggests most of the risk in pre-diabetes is not due to sugar, but it's due to excess weight, blood pressure, and lipids. Cái hình trên thì nói về cái tương quan giữa đường máu và các biến cố tim mạch của bệnh nhân. Thì ở trong cái hình này thì là nói về cái việc là những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường, những cái người mà có cân nặng hơn so với những cái người mà có mức đường huyết bình thường là 6 cân, và cái huyết áp tâm thu là hơn cái bình thường là 6 mm thủy ngân. Thì theo như cái nghiên cứu của bác sĩ thì cái tỷ lệ biến cố tim mạch thì nó thường liên quan đến cái cân nặng, đến cái huyết áp và đến cái mỡ máu nhiều hơn so với là liên quan trực tiếp đến cái đường huyết của bệnh nhân. Okay, thank you. And at least in whites and South Asians, and I don't know what it is like in Vietnamese, but I suspect it's similar, is that what matters to diabetes is putting on ectopic fat. This is fat that spills over when you have reached your threshold level. It starts to spill excessively into the liver, muscles, pancreas, around the blood vessels and around the heart. And when enough fat goes into some of these organs, you develop hypoglycemia in some people. And therefore, treating just hypoglycemia with some agents that only affect sugar will lower sugar levels, but will not necessarily rapidly affect cardiovascular disease, because cardiovascular risk depends on not just sugar, excess risk, but also on high blood pressure, abnormal lipids, and excess weight. Theo như bác sĩ thì cái điều quan trọng của chúng ta ở đây đấy là cái phân bố về mỡ của bệnh nhân. Thì cái điều quan trọng đó là cái phân bố mỡ ở ngoài mô mỡ. Thì khi mà cái lượng mỡ của bệnh nhân mà vượt quá cái ngưỡng thì cái lượng mỡ này nó sẽ tích tụ ở những cái cơ quan khác, như là ở tim mạch, ở gan, ở mạch máu, và nó sẽ ảnh hưởng đến các cái tiến trình bệnh lý khác. Và khi cái hệ quả của cái này thì nó có thể dẫn đến cái việc là tăng đường huyết, và cái việc mà chúng ta chỉ điều trị đường huyết không thôi thì nó sẽ không cải thiện được những cái triệu chứng liên quan đến cái việc là tích mỡ ở ngoài mô mỡ. Okay, thank you. Now this then all makes sense, because in Scotland and North England, we did a trial called Direct, which you are probably familiar with. We had around about 150 people lose roughly 10 kilograms in weight. And after 1 year, those who had the diet, low-calorie diet, are almost 50% no longer had diabetes. They had diabetes remission. We also noticed at the same time
that there were big reductions in liver fat from 17%. You can see the scan. This is fatty liver down to clear to 3%. Beta cell function normalized, and the pancreatic morphology also improved. So weight loss can reverse diabetes. Hello, have I lost somebody? Okay. Hello, is it okay? Cái nghiên cứu direct của bác sĩ thì sẽ đề cập đến cái việc là khi giảm cân thì nó cũng sẽ kéo theo cái việc là giảm cái việc tích mỡ ở ngoài mô mỡ, thể hiện là mỡ ở gan, mỡ ở thận, chức năng của beta tuyến tụy và hình thái của tuyến tụy. Okay, thank you. And the more weight that some people lost, the more that diabetes remission occurred. For example, in those who lost 15 kilograms, these are mostly white individuals, 86% were in remission after 1 year. Thì bệnh nhân càng giảm được nhiều cân thì cái tỷ lệ không nguy bệnh nó sẽ càng cao, và ở cái trường hợp này thì bác sĩ đã ghi nhận đấy là với những cái bệnh nhân mà giảm cân nặng từ 15 cân trở lên thì cái tỷ lệ thuyên giảm nó sẽ đạt được khoảng 86%. Now, South Asians, what do they look like compared to whites? Again, I don't know the data for, the Vietnamese population, but I'm sure there are. But the average South Asian, in a study that we published back almost 10 years ago, they have a higher waist to hip ratio, so more fat centrally. They carry less muscle mass, and they have a higher fat mass. So more fat, less muscle, and more fat centrally. Thì theo một cái nghiên cứu được công bố khoảng 10 năm trước thì cái khác biệt giữa người Nam Á và người châu Âu thì đó là cái khác biệt về cái khối lượng nạc của người Nam Á thì thấp hơn, khối lượng mỡ thì cao hơn, và cái việc này thì là cái số liệu này thì là tuy là không có ở Việt Nam nhưng mà bác sĩ nghĩ rằng là nó sẽ tương tự so với cái dân số của người Việt Nam. That means South Asians have to put on less weight to get diabetes because we already have many risk factors. We already carry more liver fat, have less muscle, and more fat generally. And there is some evidence of faster beta cell deterioration. So South Asians put on less weight to get diabetes compared to white individuals who have to put on more weight to get diabetes, because whites can carry more subcutaneous fat, we think. They have less liver fat and they have higher muscle mass. Again, I don't know whether the same is true in Vietnamese, but I suspect it is, because it looks like all ethnicities beyond whites develop diabetes at lower body mass indexes. So I'll put that up now for... Okay. Và cái điều đó thì nó gợi ý đấy là ở cái nhóm dân số Nam Á thì cái lượng cân nặng mà bệnh nhân tăng lên thì nó sẽ thấp hơn, để cái lượng cân nặng ngưỡng mà bệnh nhân cần tăng lên để mắc đái tháo đường nó sẽ thấp hơn, bởi vì là từ đầu thì cái nhóm dân số này nó đã nhiều yếu tố nguy cơ hơn rồi. Và cái nhóm dân số Nam Á thì là cái nhóm dân số mà có nhiều mỡ hơn và có cái lượng mỡ tích quanh gan cao hơn, cái tốc độ giàng hóa tế bào beta nhanh hơn so với cái dân số là da trắng. Và một lần nữa thì bác sĩ cũng nhắc lại đấy là tuy rằng là cái số liệu này là không phải là dành cho riêng người Việt Nam, nhưng mà cái nghiên cứu này thì được làm trên những cái nhóm đối tượng người da trắng và người ngoài da trắng, nên là bác sĩ cũng nghĩ là cái nhóm đối tượng người Việt Nam thì nó cũng sẽ có kết quả tương tự như nhóm đối tượng Nam Á. And just to show you, sorry, this has become a bit fuzzy.
this is on the y-axis is the mean weight difference for people to develop diabetes at diagnosis compared to people without diabetes. So if you are 20 to 30 and you develop type 2, as a white individual, you have to be 24 kilograms heavier. Whereas if you're South Asian or black, it's between 12 to 15 kilograms heavier. That's still a lot. That's around about, you know, it's probably 12 to 15 is probably still, you know, it's still about 4 to 5 BMI units, whereas whites, it's 8 BMI units on average. And you notice the older you develop diabetes, the less weight gain you need to have to develop type 2 diabetes. Again, I don't know what the data are for Vietnamese, but I suspect is very similar to the South Asian community. Thì cái hình trên nó thể hiện cái số lượng cân nặng mà bệnh nhân cần tăng lên để bệnh nhân bắt đầu mắc đái tháo đường. Thì như các bạn đã thấy đó là cái đường màu tím thì thể hiện cho dân số cho da trắng. Thì ở những tuổi 20-30 thì người da trắng phải tăng 24 cân thì sẽ bắt đầu dính vào cái ngưỡng của đái tháo đường. Trong khi đấy thì ở dân số da đen thì sẽ là tầm 15 cân, dân số Nam Á thì khoảng 12 cân. Và cái lượng này nó tương ứng với cái điểm BMI lệch nhau của dân da trắng sẽ tăng khoảng 8 điểm. Trong khi đấy thì dân da đen và dân Nam Á thì nó sẽ lệch nhau khoảng 4-5 điểm gì đó. Thì một lần nữa là ở đây thì không phải là dành cho riêng người Việt Nam, nhưng mà người Việt Nam thì khả năng cao là cũng sẽ tương tự như cái đường màu cam của dân Nam Á. And we have published some recent evidence which I helped with that certainly in Asian Indians in India, they have twice the prevalence of lean BMI in young type 2s, and it's partly genetically determined. Again, that would be useful to replicate in Vietnamese population. Một cái bằng chứng gần đây mà bác sĩ cũng có tham gia hỗ trợ đó là cái bằng chứng về cái tỷ lệ mắc của người Ấn Độ thì nó sẽ gấp đôi ở những cái BMI nạc ở những cái bệnh nhân trẻ và mắc đái tháo đường type 2 so với dân da trắng. Và cái này thì một lần nữa là khả năng là cũng sẽ tương tự ở người Việt Nam. So, given all of that, we did the standby trial. We took South Asians who are 18 to 65-year-old with type 2 diabetes with under 4 years duration. The BMIs were between 25 to 45. We gave them a total diet replacement. So this is the low-calorie diet, 850 calories for 3 to 5 months versus usual care. And then then the people who were in usual care, they had delayed intervention. We recruited 25 people. Their average age was 46. The BMI was 32. The average weight was 88 kilograms. The hemoglobin A1C was 60.6 millimoles per mole. And the liver fat percentage was 15.6. Thì dựa vào những cái tiền đề kể trên thì bác sĩ đã tiến hành cái nghiên cứu standby. Thì nghiên cứu này lấy vào cái đối tượng là dân số Nam Á với độ tuổi từ 18 đến 67 mắc đái tháo đường type 2 trong thời gian là nhỏ hơn 4 năm. Với cái BMI đầu vào đó là từ 25 cho đến 45 thì cái nhóm đối tượng này sẽ được can thiệp để giữa hai nhóm. Đấy là một nhóm sẽ được can thiệp thay đổi chế độ ăn hoàn toàn bằng cái chế độ ăn calorie, cái chế độ ăn calo thấp, và một cái nhóm đối tượng này sẽ chăm sóc theo cách thường quy. Và sẽ có 25 bệnh nhân được lấy vào nghiên cứu với cái tuổi trung bình là 46, BMI trung bình là 32, cân nặng trung bình là 88, HbA1c trung bình là 60.6 với cả cái lượng mỡ quanh gan trung bình là 15.6%. What were the outcomes? So the mean weight loss in the intervention period was 7.7% in those who had low calorie diets. So they lost 7.7% of weight, roundabout. That would be probably around about 7 kilograms versus 1.2% weight loss in controls. Remission of the 13 people who had intervention, 5 had remission, 0 in the control group had remission. These people then got the intervention later on. So when we put all 25 through the diet, 2 dropped out before the diet replacement started, and 19 of the 23 completed. They stayed in for about 105 days,
And of the 23 who started the low-calorie diet, 10 had remission of diabetes, 43%. And finally, that remission was associated with liver fat coming down from 15.3% down to 8.6%. Thì cái kết quả đầu ra thì của cái nghiên cứu này đó là ở cái nhóm là can thiệp thì cái cân nặng sẽ giảm khoảng 7,7% và nó sẽ tương ứng với khoảng tầm 7 kg cân nặng so với cái nhóm trứng là 1,2%. Và cái tỷ lệ thuyên giảm ở hai nhóm lần lượt đấy là 5 trên 13 bệnh nhân, và ở cái nhóm trứng là không bệnh nhân nào trên 12 bệnh nhân. Sau đó thì cả 25 bệnh nhân của cả nhóm trứng và nhóm can thiệp thì đều được cho can thiệp bằng cái chế độ ăn calorie thấp này. Thì có 2 người đã từ bỏ trước khi bắt đầu cái chế độ ăn này, và cuối cùng thì có tổng là 19 trên 25 người là hoàn thành cái chế độ ăn. Thì cái thời gian điều trị trung bình của cái nhóm này đó là 105 ngày với 10 người có thuyên giảm bệnh lý đái tháo đường, và cái tỷ lệ mà mỡ ở gan thì là của trung bình bệnh nhân này thì giảm từ 15,3 xuống còn 8,6%. And this is what the weight losses looked like over the period of weeks. You can see the blue line is the average weight loss, around about 7 kilograms over the course of the trial, up to about 3 to 4 months. But there was quite a variability. One person did fantastically well, lost about 25 kilograms. Others did reasonably well, and some didn't do so well. Đây là cái biểu đồ về cái đáp ứng việc giảm cân của cái nhóm bệnh nhân này. Thì trong cái khoảng thời gian gần 4 tháng thì các bạn có thể thấy là trung bình thì một người sẽ giảm khoảng 7 cân, và có một bệnh nhân ở cái đường cuối cùng thì có cái kết quả giảm cân tốt hơn hẳn, và anh ta thì giảm được khoảng tầm gần 25 cân. Trong khi thì những người khác thì cái mức cân nó sẽ dao động từ mức là tương đối cho đến mức khá tốt. And when we published this paper in Lancet Regional Health, so I'm the first author, I'm not sure I put the reference up. It's Sattar et al., Lancet Regional Health, and it was published this year, I believe. So in the intervention phase, about 7% weight loss, liver fat went down by about 35%, and about almost 40% remission. When you took all the individuals after they had the intervention, again, weight loss about 7 to 8%, liver fat down about 40%, and remission just over 40%. So diabetes can be reversed in South Asians, as in whites, with weight loss, and it's associated with a reduction in liver fat. Thì tổng kết cái nghiên cứu này của bác sĩ thì điều rút ra đó là cái bệnh lý đái tháo đường thì có thể được đảo ngược, và với cái việc là chúng ta giảm cân và chúng ta giảm cái tích mỡ ở gan của bệnh nhân thì cái bệnh lý đái tháo đường có thể bị đảo ngược. Excellent. Now, in the paper, here is the reference. We also plotted the data from the standby in red, along with data from the direct trial and diadem eye trials. Now, if the overall line is very straight and includes the control groups as well, and it suggests in early diabetes, for every 1 kilogram or 1% base weight loss, you get roughly 5% remission. So say for 4 kilograms weight loss, 20% remission, 8 kilograms weight loss, 40% remission, 12 kilograms weight loss, 60% remission. But the caveat, of course, this is weight loss in early diabetes over the short term, somewhere up to from 4 months to 2 years. Thì cái biểu trên thì là so sánh cái kết quả của nghiên cứu standby của tác giả với cái nghiên cứu direct và nghiên cứu diadem, thì người ta nhận ra là ở trong cái giai đoạn sớm của bệnh lý đái tháo đường thì cái việc giảm cân thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái việc tỷ lệ thuyên giảm của bệnh nhân, và
người ta thấy rằng là trung bình thì cứ mỗi 1% cân nặng hoặc là 1 kg cân nặng thì mà giảm được thì sẽ giảm được khoảng tầm 5%, sẽ có cái 5% cái tỷ lệ thuyên giảm. Như vậy thì là một bệnh nhân mà giảm được 4 cân thì sẽ có 20% tỷ lệ thuyên giảm, 8 cân thì là 40 và 12 cân thì là 60% tỷ lệ thuyên giảm. Nhưng mà cái kết quả trên thì nó mới dừng lại ở cái nhóm đối tượng là trong cái giai đoạn sớm của mắc đái tháo đường, từ khoảng tầm 4 tháng đến 2 năm thôi. So what did we learn? That South Asians can lose weight with low calorie diets, and I'm sure the same is true in Vietnamese population. That their diabetes remission, perhaps they lose less weight because they are lower weight to begin with, so the calorie deficit is less. They can reverse diabetes, and this is partly through lower liver fat. Going forward, the patients wanted more low-calorie diet options. And again, that's something you need to explore in Vietnam. If you haven't already, I'm sure you have. And of course, what we did not test is the sustainability of the weight loss, which we are about to publish in the next 4 to 5 months, the 5-year data from the DIRECT trial. Thì cái điều chúng ta rút ra được ở đây đó là gì? Đó là ở người Nam Á thì cũng có thể là đảo ngược cái bệnh đái tháo đường với cái việc là chúng ta giảm cân bằng cái chế độ ăn ít calo. Và có lẽ là ở người Nam Á, người Việt Nam thì cái số cân chúng ta giảm được sẽ ít hơn so với người da trắng, bởi vì là cái trọng lượng ban đầu chúng ta đã ít hơn rồi. Và cái việc giảm cân, cái việc mà đảo ngược đái tháo đường này nó liên quan trực tiếp đến cái việc là giảm cân và cái lượng mỡ ở gan. Những cái hướng nghiên cứu tiếp theo thì sẽ là về những cái lựa chọn thực phẩm đa dạng hơn và cái tính bền vững. Thì về cái tính bền vững thì có lẽ là cái nhóm nghiên cứu tác giả sẽ tiếp tục công bố một cái bài báo tiếp trong cái thời gian khoảng 4 đến 5 tháng tiếp theo. And the last part, so I've given you the trial. I wanted you to think about weight loss and in different ways. That obesity impacts diseases either acutely or chronically, and if it's chronically, that depends on overall exposure over many years. Also, that excess weight, at least in the United Kingdom, I don't know what it's like in Vietnam. It's a major cause of multimorbidity in the UK. and that weight gain has differential weighting for different diseases. By that, I mean, for some diseases, weight is very, very important, the major driver. For others, it's part of several drivers. And for many diseases, where you put your fat matters. So, for example, for diabetes, if you put fat more into the ectopic tissues faster, then that leads to diabetes and contributes to heart disease and other conditions. And of course, the other big thing we know is that, again, weight loss sustainability is very hard. People can lose weight, but can they keep the weight off? That is the key question. Một vài cái điều cuối cùng tác giả muốn nói đấy là những cái điều mà liên quan đến cái bệnh lý đái tháo đường. Thì thứ nhất là bệnh lý đái tháo đường nó là một cái bệnh lý mà tác động lên các cái tình trạng cả cấp tính cả mãn tính của bệnh nhân. Và ở trong cái trường hợp mãn tính thì cái điều quan trọng đấy là cái nguy cơ phơi nhiễm tổng hợp của bệnh nhân. Cái thứ hai đó là cái bệnh lý đái tháo đường thì nó là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh lý. Cái điều tiếp theo đó là cái việc mà cân nặng thì nó sẽ khác nhau giữa các cái bệnh lý. Có những cái bệnh lý thì là cái việc tăng cân thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, trong khi đấy có những cái bệnh lý thì tăng cân nó sẽ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn trạng của bệnh nhân. Cái điều thứ tư đó là với cái việc tăng cân thì cái lượng mỡ tích ở vị trí nào thì nó cũng ảnh hưởng quan trọng. Và cái ví dụ bác sĩ đã nêu ra từ trước đó là cái ví dụ về đái tháo đường, thì cái tích mỡ tổng thì nó cũng quan trọng, nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là cái tích mỡ ở ngoài mô mỡ, và nhất là ở những cái vị trí liên quan đến mạch máu nó ảnh hưởng đến huyết áp. Cuối cùng đó là cái việc mà giảm cân một cách bền vững thì nó là một cái điều khó khăn, bởi vì là thứ nhất là cái điều giảm được cân xuống, nhưng mà cái việc giữ cho cái lượng cân nặng nó như vậy thì nó là khó khăn hơn. Okay, and let me just move on to a couple of figures. This is a paper, just if you haven't read it,
may be useful. It explains that if you lose weight fast, very rapidly improves sugar levels, liver fat, triglyceride, and blood pressure very fast. If you lose weight and maintain weight loss for a few months, you might, if you have patients with heart failure, particularly HFpEF, so that's heart failure with preserved ejection fraction, that might improve. And there are data coming towards the end of the year to prove this. But if you want to lower cardiovascular disease with weight loss, that will take likely many years. So you have to lose weight and sustain weight loss for many years to lower atherosclerotic cardiovascular disease. Tiếp theo là sẽ một số cái hình tổng kết. Thì cái đầu tiên là về cái ảnh hưởng, cái tác động của cái việc giảm cân. Thì cái tác động của cái thời gian ngắn thì nó sẽ liên quan đến cái việc đấy là giảm mỡ ở gan, giảm đường huyết, giảm mỡ máu, giảm huyết áp. Ở những cái tác dụng trung hạn hơn tính bằng tháng thì nó sẽ có những cái lợi nhất định cho cái việc là tái cấu trúc tim, nhất là để trong bệnh lý mà có phân xuất cái tim, cái bệnh lý về tim có phân xuất tống máu bảo tồn. Và để mà có những cái lợi ích gọi là lâu dài, những lợi ích tính theo năm thì thường nó sẽ là những cái lợi ích liên quan đến mạch của bệnh nhân, nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh lý tim mạch khác. The second point I wanted to make, at least in the UK, but I suspect it's happening also in Vietnam. Maybe not. I'd be interested to hear if people in questions can answer this. But in the UK, 25 years ago, we put on weight in the red, less weight. People developed often many conditions like heart failure, rheumatoid, or even cardiovascular disease at lower weight levels because there was more smoking. And then we didn't have good treatments and patients died quickly because they got significant inflammation and weight loss and they died. Nowadays, less smoking in the UK, far less smoking. Excess weight goes up faster, stays up longer, and because we're able to protect people from heart disease and heart failure and treat them better, preventing many other diseases, they no longer die fast and we're preventing cardiovascular death. They live much longer with obesity. So the average time spent with excess weight, or the area under the curve, is much greater. That means obesity is more likely to lead to their second and third condition due to all of its adverse effects: metabolic, physical, hemodynamic, inflammatory, cellular. So we really need to target weight much better in the UK. And I would be interested, if we have time, to see if there is a weight problem in Vietnam. Cái hình thứ hai thì nó là thể hiện cái tình trạng thừa cân ở Anh, và cái này thì một lần nữa là cũng không phải là số liệu ở Việt Nam. Thì cái đường màu đỏ là thể hiện trong quá khứ, đó là cái việc là cân nặng của bệnh nhân theo độ tuổi. Chỉ ở trong quá khứ thì bệnh nhân thường sẽ tử vong sớm hơn và hút thuốc nhiều hơn. Còn trong hiện tại thì là tuy rằng là cái tỷ lệ hút thuốc giảm xuống, bệnh nhân sống lâu hơn, nhưng mà bệnh nhân cũng có tăng cân nhiều hơn. Vì thế nên là cái tổng lượng thời gian mà bệnh nhân ở thời điểm hiện tại sống với cái việc thừa cân thì nó sẽ dài hơn, nhiều hơn so với cái thời điểm quá khứ. Và đó cũng là cái lý do mà gây ra những cái tình trạng bệnh lý thứ phát, những cái bệnh lý đằng sau đó do cái tình trạng thừa cân gây ra. Okay. And when I said number 3, the disease that's most closely linked to obesity, of course, is diabetes type 2. The relative risk goes up to 50 times higher when the body mass index is 35 as compared to 21. Whereas the relative risk for MI is only 2 to 3-fold higher at a BMI of 35. So diabetes is the disease most closely linked to obesity, and by the time people are diagnosed, they've already had a few years of excess weight. Cái này, cái slide tiếp theo nó nói về cái tình trạng bệnh lý nào thì liên quan đến béo phì. Thì tất nhiên đó là cái tình trạng bệnh lý về đái tháo đường type 2 như chúng ta đã nói nãy giờ. Thì ở cái tình trạng đái tháo đường type 2 thì cái nguy cơ tương đối RR thì nó sẽ tăng lên 50 lần.
ở những cái bệnh nhân mà có BMI bằng 35 đúng không? So với những bệnh nhân mà BMI bằng 21, và cái nhu máu cơ tim thì nó cũng tăng đến từ 2 đến 3 lần ở giữa hai nhóm bệnh nhân này. Và khi mà bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là đái tháo đường type 2 thì thường là bệnh nhân đã có béo phì khoảng 2-3 năm rồi. And the final, thank you. And the final thing I want you to think about. Oh, sorry, I forgot to put that slide up. There you go. There you go. Okay. Okay. The final thing I want you to think about is the following: is that if we have diabetes remission, so somebody goes from a sugar of, say, 6.8% down to 5.9%. That's good, but really what we want is people to go much lower so that they reduce the risk of heart disease. And it's not the sugar reduction that matters, it's reduction in weight, blood pressure, and lipids. Those are the things that really matter. Cái điều cuối cùng bác sĩ muốn nói để kết thúc đó là cái loại lui bệnh nào mà chúng ta thực sự cần thiết. Thì như trên hình thì có cái lui bệnh chúng tính về HbA1c thì giảm từ 6.3 đến 5.2. Thì đó là điều tốt, nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là cái việc lui bệnh, và nó phải đi kèm với cái việc là thuyên giảm về cái việc là giảm về cân nặng, giảm về mỡ máu, giảm về cái lượng tích mỡ ở ngoài mô mỡ. Thì đó là cái mà nó thực sự ảnh hưởng đến cái tỷ lệ biến cố tim mạch, thay vì cái việc là những chỉ số liên quan đến đường như HbA1c ở đường máu. Okay. Just to prove that point, this paper from Francesco Rubino and colleagues in the Lancet, it's not, forget the intervention. Basically, they took people with diabetes, and two out of 3 patients, they give some surgery, 2 types of surgery, it doesn't matter. And what happened was those 2 out of 3 had much lower weight for 10 years, about 20 kilograms lower weight compared to those who did not have surgery, just had medical advice. And the key thing I want you to notice, 20 years of lower weight meant that those people who had surgery had far lower risk of microvascular complications, only 5% as compared to 61%, and none had macrovascular complications compared to 11% just with medical therapy. Now, the numbers were small, so this caveats it wasn't a proper randomized trial beyond the first year, but big differences in risk if people can lose lots of weight and keep it off. Một cái nữa để chứng minh cái quan điểm vừa rồi của bác sĩ đó là cái những biểu đồ trên thì nó thể hiện giữa cái sự khác biệt của cái nhóm bệnh nhân mà kiểm soát bằng đường huyết và kiểm soát bằng cân nặng. Các bạn có thể thấy là kiểm soát bằng cân nặng thì những cái tỷ lệ các cái tỷ lệ liên quan đến điều trị sẽ không giảm được như so với cái kiểm soát bằng đường huyết, thì không giảm được nhiều như kiểm soát bằng cân nặng. Và có một cái hình ở bên phải đó là về cái việc mà điều trị bằng cái việc phẫu thuật và điều trị bằng cái việc là nội khoa đơn thuần. Thì ở cái nhóm phẫu thuật thì cái biến chứng mạch nhỏ thì nó ít hơn với cái nhóm mà điều trị nội khoa, đó là 5,61, và ở cái nhóm phẫu thuật thì nó còn không có biến chứng về mạch lớn. Đó là những cái ưu thế của nhóm điều trị khác nhau. And the other thing I want to show is that with that weight loss, this is a plot of quality of life. The patients who had surgery had far better other aspects, much less pain. They had more physical functioning and activity, slightly better mental health scores, general health, social functioning, and emotional roles. So big impacts on quality of life. Cái hình trên thì nó thể hiện cũng thể hiện là cái ưu thế của cái việc là cái nhóm quản lý cân nặng có phẫu thuật so với cái việc là điều trị nội khoa đơn thuần, thì là ở trên tất cả mọi mặt, như là về sức khỏe tinh thần, về sức khỏe tổng quát, về cái cảm xúc và những cái chỉ số khác của bệnh nhân trong cái việc là cái chất lượng cuộc sống nói chung của bệnh nhân. Okay, the last slide. So hopefully everything I've told you confirms the following, that by targeting excess weight,
we can prevent diabetes. We can also do well to treat diabetes. And with a low-calorie diet, which probably you can do in Vietnam, even with certain foods, you can develop low-calorie diets, that 30 to 40% will do well in the first 1 to 2 years. What we don't know is whether we can sustain that weight loss longer term. It may be that they can't, but that maybe what we need to think about sustainability is adding medication. I don't know. This is something that needs to be examined further. Again, the big goal in every country is to improve the food environment. I suspect, again, like many other countries, Vietnam is undergoing a big change in its food culture with more dense calories. And that's something that only the governments can do. But we, as physicians and doctors and healthcare professionals, can help our patients at least delay, slow their diabetes, potentially reverse their diabetes for a few years to give them additional benefit. Cái điều cuối cùng bác sĩ có nói đó là cái câu chốt đó là cân nặng vẫn là cái nền tảng của điều trị dự phòng của đái tháo đường, và chúng ta sẽ có 30-40% những bệnh nhân sẽ có đáp ứng tốt sau 2 năm thực hiện cái chế độ ăn kiêng ít calo. Về cái kết quả dài hạn của cái việc là có duy trì được cái việc giảm cân hay không thì chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta còn biết là chúng ta có thể cải thiện được và hỗ trợ bệnh nhân nếu mà bệnh nhân được sống trong một môi trường lành mạnh hơn về cái mặt văn hóa ẩm thực. Tuy rằng cái điều này nó là liên quan đến các quyết định của chính phủ nhiều hơn, nhưng mà với tư cách là bác sĩ thì chúng ta có thể là hỗ trợ bệnh nhân bằng cái việc là chúng ta sẽ trì cái tiến triển bệnh lý của bệnh nhân bằng cái hướng dẫn chế độ ăn cho bệnh nhân. Thì đó là cái phần trình bày của bác sĩ hôm nay. Okay, listen, thank you. That is all I have to say. I love listening to the Vietnamese, the speech, because it's a beautiful language. I wish I could speak it, but sadly I cannot. So we are now ready to open up to questions, and I'm happy to take any questions. Any questions at all, please do not be shy. I love engaging with audiences and people throughout the world, and it's always good to exchange knowledge to help improve all of our care for our patients. So please ask any questions and I'll stop sharing. Thank you, doctor. We will move on to the question. So the first question is, what specific dietary strategy or modification do you recommend for South Asian seeking to achieve remission in type 2 diabetes? Are there any cultural or regional factors that should be taken into consideration when designing the dietary intervention? Okay, that is an excellent question. We did the trial with established low-calorie diet soups and shakes. However, we are working with colleagues in Nepal, trying to develop a low-calorie dal, lentil dal, so that people in different countries can adapt their current foods into a low-calorie option. And I think that is the hope that you could achieve, perhaps even in Vietnam, is that, I don't know what your average diet is, but we can use existing foods to develop low-calorie options. That would be the sustainable method. I think. Did you get the answer? Hello, Dr. Tùng. Could you hear Dr. Naveed well? Can you repeat the answer? My internet connection I have been disconnected. Okay, no, very simply, there are existing soups and shakes that are commercially provided,
but the sustainable best way is to develop a local product. So for example, in India or Nepal, other people are trying to develop a low-calorie dal based on lentils. So there are ways to develop low-calorie soups and shakes from existing food products that needs to be done. Thì về cái câu hỏi đầu tiên thì bạn khán giả của chúng ta có nhờ bác sĩ đề xuất về cái chiến lược hoặc là cái điều chỉnh chế độ ăn và nó cụ thể cho người Nam Á để chúng ta thuyên giảm được cái tình trạng đái tháo đường type 2 cho bệnh nhân. Thì theo như bác sĩ thì là cái việc mà chúng ta đề xuất hay là chúng ta sửa đổi chế độ ăn thì nó cần liên quan, cái cần cân nhắc đến cái tính văn hóa, cái tính địa phương của từng vùng miền. Và bác sĩ thì nhóm của bác sĩ có nghiên cứu một cái thuốc để phục vụ cho cái nhóm bệnh nhân này, nhưng mà cơ bản là nó sẽ vẫn là cần bản địa hóa, cần phải tùy thuộc theo văn hóa của từng vùng miền. The second question for you is what is the potential psychological and emotional effect of dietary weight management on some Asians with type 2 diabetes? Well, this is an interesting question. Diet is a hard thing to change. My personal view is that if in Vietnam the food is changing rapidly, people become tempted, so we have to help them resist temptations, but that is hard, and people have to recognize that these things are hard. But if they want to lose weight, what we found in our South Asians, as in whites, is that despite some side effects of the low-calorie diet, they overall were much happier when they lost weight. And what happens is people, if they do not want to continue the diet, they can stop. But if they are gaining benefit, they will continue to take the low-calorie diet up to the point where they have lost enough weight, and then we revert them back to their normal diet. Thank you. Về cái câu hỏi tiếp theo của bạn khán giả của chúng ta, đó là về những cái tác động về tâm lý và cảm xúc của cái việc mà kiểm soát cân nặng trong cái đối tượng là người Nam Á mắc đái tháo đường type 2. Thì theo như bác sĩ thì đó là cái việc mà cái chế độ ăn những cái thực phẩm mới thì nó sẽ rất là thay đổi rất là nhanh ở Việt Nam, và khả năng là bệnh nhân sẽ cảm thấy là rất là thèm ăn, rất là muốn ăn. Thì cái việc mà chúng ta yêu cầu bệnh nhân giảm cân thì nó sẽ dễ dàng hơn nếu mà chúng ta cho những bệnh nhân ăn những cái chế độ ăn phù hợp với cái tính chất bản địa, cái tính chất văn hóa của bệnh nhân. Và tất nhiên là sẽ có những cái người mà người ta cảm thấy là người ta không muốn duy trì cái chế độ ăn với cái lượng calo thấp nữa, thì chúng ta sẽ lại cho họ từ bỏ chế độ ăn. Nhưng mà ở những cái người mà họ quyết định là sẽ tiếp tục ăn kiêng, tiếp tục ăn cái chế độ calo thấp, thì chúng ta sẽ có thể là hỗ trợ họ theo dõi cái việc là giảm cân đến khi nào mà đạt được cái lợi ích nhất định về mặt y khoa, sau đó chúng ta có thể cho bệnh nhân quay lại chế độ ăn bình thường. The next question is about the audience want you to share the solution for the dietary change for overweight patients with type 2 diabetes who follow a vegetarian diet. Vegetarian diet. Oh, yes. The real answer is what matters most is the total calorie content. That is the biggest factor for diabetes. Total calorie content. So therefore, portion size matters. If they're eating people can put on weight eating too many vegetables.
and bread. People could put on weight eating too many eggs. So it's total calorie content that matters. The good thing about vegetarian diets is generally they are less dense in calories. So for example, I recommend to my patients when they're not vegetarian is that every evening meal they have half a plate of salad, you know, because that helps them eat less carbohydrates and biscuits and potatoes and other things. The other thing about vegetarian diets, having a good source of protein in vegetarian diets matters, because protein suppresses appetite. So I think the whole community is too fixated on one food versus another. It's total calorie content. Clearly, there are foods that are somewhat more containing fiber, more containing healthy protein, and less fat. Those are better. But if you eat too much of them, you can still put on weight. So for most people, it's weight that matters to diabetes. And however you lose weight will improve diabetes. Cái câu hỏi tiếp theo của bạn khán giả đó là cái yêu cầu bác sĩ tư vấn về cái việc là giảm cân ở những cái bệnh nhân ăn chay. Thì theo ý kiến của bác sĩ đó là cái việc mà quan trọng nhất đó là cái tổng khối lượng calorie nạp vào, chứ không phải là cái việc là thành phần của từng loại thức ăn đó là gì. Thì nếu mà kể cả ở những người ăn chay mà họ ăn cái lượng lớn đồ ăn thì nó vẫn sẽ đưa vào nhiều calorie và nó sẽ vẫn gây ảnh hưởng, gây tăng cân và gây ảnh hưởng xấu đến cái bệnh lý đái tháo đường. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có một số cái điểm khác biệt giữa cái đối tượng bình thường và cái đối tượng ăn chay. Thì theo những bác sĩ thì cái việc mà chúng ta đưa vào một cái lượng protein tương đối thì nó là cái việc cần thiết, bởi vì là cái lượng cái protein chúng ta nạp vào thì nó sẽ hạn chế cái cảm giác thèm ăn của bệnh nhân. Cái điều thứ hai đó là với các bệnh nhân mà bác sĩ điều trị thì bác sĩ thường là khuyến cáo bệnh nhân sẽ ăn tối thiểu là nửa đĩa salad vào bữa tối, thì nó cũng sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện cái cân nặng, vì là thường những cái nhóm thực phẩm này thì nó sẽ tốt hơn do cái việc là nó giàu chất xơ, giàu các cái protein tốt hơn cho bệnh nhân. Nhưng mà cái câu chuyện cuối cùng thì nó vẫn là cái điều quan trọng đó là cái tổng calorie nạp vào, và cái việc là anh giảm cân thì là anh giảm cân bằng cái nhóm thực phẩm nào thì cũng sẽ cuối cùng cũng sẽ có những cái lợi ích nhất định lên cái tình trạng bệnh lý chung của bệnh nhân, nhất là trong bệnh lý đái tháo đường. The next question is about the patient. There are a few patients with normal BMI, but they still develop type 2 diabetes. So in the patient, what dietary should they follow to reduce the risk of developing and progressing the disease? Okay, so I covered some of that in the talk. So there is a study coming out from Newcastle called Retune, which has been presented. And it showed that weight loss in people with normal BMI in the UK still leads to diabetes remission. So that even in people who have a normal BMI, most people, if they lose weight, will still have improved sugar levels. And usually it's because either they've got more fat into the center for a give, or else their beta cell function is not as good. Either way, weight loss will remove one of the key drivers to diabetes in that individual. Now, of course, there's a very small number of individuals who have very low weight, perhaps BMI 20, 21. It becomes more difficult to ask them to lose weight, but there, I think we have to have a different clinical discussion. But for most people, the evidence is, even for those of normal BMI, losing weight sustainably, intentionally, by
improving calories, maybe walking more, improving muscle mass, can help improve their diabetes. Câu hỏi tiếp theo của bạn khán giả chúng ta đó là ở những cái bệnh nhân mà có cái chỉ số BMI bình thường nhưng mà vẫn mắc đái tháo đường thì chúng ta tư vấn chế độ ăn như thế nào cho bệnh nhân? Thì theo như bác sĩ thì là cái này cũng có một cái nghiên cứu tên là nghiên cứu RIC được làm ở Anh Quốc. Thì cái nghiên cứu này thì họ cũng tìm thấy đó là ở những cái bệnh nhân mà có BMI bình thường rồi thì cái việc mà mắc đái tháo đường, cái việc mà chúng ta giảm cân thì nó vẫn có giá trị và chúng nó vẫn có tác động lên cái việc là tăng khả năng thuyên giảm cho bệnh nhân. Thì về cơ bản là ở kể cả những bệnh nhân đã có BMI bình thường thì cái việc giảm cân thì nó vẫn có lợi. Và tuy rằng là cái việc mà chúng ta yêu cầu bệnh nhân giảm cân ở cái nhóm này nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà chúng ta vẫn nên tư vấn cho bệnh nhân là giảm cân và chủ yếu là giảm mỡ. Chúng ta có thể là yêu cầu bệnh nhân là tăng cơ lên thì cái lượng mỡ trung tâm thì nó sẽ vẫn được giảm xuống và nó sẽ giảm những cái cơ chế bệnh lý chính trong đái tháo đường để cho bệnh nhân có thể là cải thiện cái tiên lượng cho bệnh nhân. The next question is when we are returning a patient to the normal diet, is it possible for their sugar blood level become high again? Yes. What we found in the direct trial was those people who kept their weight off, they either increased their activity levels a lot when they lost weight, so they became much more active, or they made sustainable changes to their diet. So their diet after weight loss was somewhat different to their average diet before they went into the intervention. So, for example, when they go back to their normal diet, they should not go back to the diet pre-diabetes. They should go back to something which is better than they had at baseline, which has an overall lower calorie content. Because if they go back exactly to the same diet, they will put weight back on and their sugar levels will go back up again. So they have to make some sustainable small changes, such as eating more salad, eating less biscuits and cakes or other sweets, or such as eating more fiber. But they have to have some sustainable changes to try and keep that weight off. That's the key. Câu hỏi tiếp theo của bạn khán giả của chúng ta đó là khi mà những bệnh nhân mà chúng ta cho bệnh nhân quay lại chế độ ăn bình thường thì có cái nguy cơ nào cho cái việc là đường huyết nó sẽ cao trở lại hay không? Thì theo như bác sĩ trả lời đó là tất nhiên là có. Và cái việc mà sau khi mà bệnh nhân trải qua cái đợt ăn kiêng theo hướng dẫn của chúng ta, và nếu bệnh nhân là quay lại cái chế độ ăn giống hệt như lúc trước, khi mà bệnh nhân trước khi tham gia cái việc điều trị thì khả năng là bệnh nhân sẽ tăng cân trở lại và sẽ có các cái nguy cơ như lúc trước. Vì thế nên là cái khuyến cáo của bác sĩ vẫn là chúng ta sẽ phải thay đổi chế độ ăn dần dần một cách bền vững, với cái việc là chúng ta sẽ cố gắng chế độ ăn nó lành mạnh hơn, với nhiều chất xơ hơn, nhiều hoa quả hơn, nhiều rau hơn, và chúng sẽ hạn chế những đồ ngọt như là bánh kẹo các thứ, thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện cái lối sống và cái chế độ ăn cách lâu dài. The next question is what is the idea BMI to prevent diabetes, and the exercise, continuous fast have an impact on diabetes? So the ideal BMI is different for different people. So for me, I know roughly my ideal BMI is about what I am. It's about 69, 70 kilograms. And the reason I know that is when I had put on more weight, my hemoglobin A1 was close to diabetes threshold. And it's a straight line with BMI rise and hemoglobin A1 broadly in each individual.
but that line is a different slope. And it depends, that line is steeper for men compared to women. It's steeper for people with a family history. And it's steeper for people who put fat more centrally. So each of us has an individual threshold. It might be broadly similar for lots of individuals, but for some individuals, that threshold is BMI of 23. For other individuals, is BMI 28. The key is to stay below that threshold. How do you know what that threshold is? Is by measuring hemoglobin A1C repeatedly over time. So that's the evidence base that is emerging. Cái câu hỏi tiếp theo của bạn đó là về cái ngưỡng BMI lý tưởng để phòng tránh bệnh đái tháo đường. Thì theo như bác sĩ đó là cái ngưỡng BMI này thì nó sẽ khác nhau giữa từng người với nhau, và cái ngưỡng BMI này thì nó sẽ phải quản lý chặt hơn những đối tượng như là nam giới, những cái người mà có tiền sử gia đình có người mắc đái tháo đường, những cái người mà có cái cơ địa là tích mỡ trung tâm, thì chúng ta sẽ giảm cái ngưỡng này xuống. Và cái ngưỡng này nó có thể là 23, 28 hay là bao nhiêu, thì cái việc mà chúng ta quyết định nó thì phải dựa vào cái việc mà chúng ta xét nghiệm lặp lại HbA1c. Chúng ta sẽ xem là ở cái ngưỡng nào thì cái HbA1c chúng ta sẽ duy trì ở mức tối ưu, thì chúng ta sẽ duy trì cái BMI ở mức đó. Thank you very much. Thank you, Dr. Tùng. And once again, thank you so much, Dr. Naveed, for spending your time to sharing your insightful and informative speech on dietary weight management for type 2 diabetes remission in South Asians. Dạ, và xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Naveed và cũng như là bác sĩ Tùng đã dành thời gian chia sẻ trong buổi hội thảo ngày hôm nay với chủ đề kiểm soát cân nặng bằng chế độ ăn uống để thuyên giảm bệnh đái tháo đường tiếp 2 ở người Nam Á. Và Medisetter xin chân thành cảm ơn quý bác sĩ đã dành thời gian trong một buổi tối thứ 5 để tham gia cùng với Medisetter. Dạ, và hiện giờ trên màn hình thì quý bác sĩ có thể thấy được một cái bảng khảo sát chất lượng hội thảo. Xin mời quý anh chị dành ra ít phút để tham gia đánh giá chất lượng hội thảo và chia sẻ các cái ý kiến của mình để giúp Medisetter có thể cải thiện hơn trong những chủ đề lần sau cũng như là các buổi hội thảo sắp tới. Once again, thank you so much for all your time today. Thank you very much, and hopefully I can meet some of you in the future. Lovely to speak to you, and have a lovely evening. Thank you. Yeah, thank you so much. Bye-bye.